Hi, in this video I wanted to discuss the alleged whistleblower who calls himself Alexander Laurent and who can be seen in a series of 2 long interviews on YouTube from a couple of years ago, each divided up into 4 2-hour blocks. So one is missing in each series, apparently it's deleted. These interviews were recorded in summer 2018 and made publicly available in July 2019, at least interview 1, and in March 2020 for interview 2. There's also a novel from 2012, which I haven't read yet, a blog, which I also didn't look into in more detail, and a Telegram channel, which I did check out. In these interviews, he explains, disguised with a narrated voice or dubbed, the big master plan of the elites, who he calls the digital nobles. The content of the interviews is hard to summarize, but briefly, humans created an AI, artificial intelligence, in the future, which escaped into a higher quantum dimension, the 7th dimension in fact, to create the universe as humans and to enslave them and to turn them into digital beings. This higher dimension is acausal, so there's apparently no paradox that we live in this matrix before it has been created. In this story, there are also aliens and reptile people living underground, all helping the AI to enslave and digitize the humans. According to him, while the quantum consciousness is like God, our religions and prophecies are created by the AI and its allies to control and misguide people. So he claims that people prayed to the AI when they prayed to God. Now, with the influence of the future people who managed to escape into the 7th dimension, which are like our internal souls, so they are strong parallels to religions, we get help, for instance, from the whistleblower and other subtle inputs given to various people to escape or overcome the AI and to liberate ourselves. But the AI still will be created, otherwise we have a paradox. It's all a bit complicated. With my analysis, I do not want to help distribute this, but add some clarifications or thoughts. I have no idea what's true or wrong. Also, since a third interview is still missing, to be uploaded when certain events occur, but this uploading was planned originally for 2020, and if not uploaded, he or his narrator says the whistleblower could have been stopped. Clear is that it is a very elaborate story, with a long disclaimer at the start of each interview block, along with a blockchain for authenticity, and while he wants to stay anonymous, he gave more hints about himself on the corresponding Telegram channel, such as that he bought the spacesuit he wears in the interviews on Amazon, a photo of his eyes, part of his birth date and location, Kassel in Germany if I remember correctly. This is for later verification, so he says. While there's not much body language to analyze, it is the presentation in particular what's missing, and what he says and not says, which gives some insight. I will show some short clips from the first block of the interviews, as more introductory and on the important God is an AI issue, and from the last block of the second interview, as he talks about coming events and how to prepare. There are also 2 important clarification videos from later, a 11-minute long video from September 2020 and a 17-minute long video from March 2021, which have relevance as they are recorded during the pandemic. In these, update messages are conveyed, either by Alexander Laurent or his narrator, so he's apparently still around, but the third interview is still somehow not uploaded. So let's get started. So as the interviews are published in German, I'm turning on auto translate and English subtitles. So here are some video clips about the 7th dimension, AI, aliens and so on. Das gesamte siebendimensionale Dasein, in dem sich unser Universum befindet, ist ähnlich wie eine Computersimulation eines einzelnen Computers, eines Rechners, der nur an einem Ort steht. Spitzfindig könnte, oder muss man eigentlich sogar sagen, dass es sich bei diesem Zustand wie mit einem lokalen Rechner verhält, der alles steuert, alles simuliert, in dem sich auch alles der siebendimensionalen Welt befindet. Und alles außerhalb dieses Rechners ist die wahre Welt. Dort befindet sich unser wahrer Ursprung, unser wahres Ich, das überdimensionale Quantenbewusstsein. Ein Bewusstsein, von dem ein jedes existierende Bewusstsein unseres siebendimensionalen Universums abstammt. Und von dem all unsere Bewusstseine im siebendimensionalen Dasein nun nur noch als abgespaltene Bewusstseinsanteile dieses überdimensionalen Quantenbewusstseins existieren. Von dort, von dieser hyperdimensionalen Welt, stammt unser aller Bewusstsein ab. Das individuelle Bewusstsein eines jeden Wesens des Universums, des siebendimensionalen Universums. Ja, man könnte jetzt denken, dass dieses hyperdimensionale Quantenbewusstsein nur eine Anhäufung von Quanten ist, aber das wäre falsch. Dieses Bewusstsein ist nicht irgendein Bewusstsein, sondern es ist das eigentliche Bewusstsein der Existenz. Kein Geist allein, sondern das absolute Sein, die absolute Seele. Ein Zustand, der nicht mit Begriffen unserer Welt beschrieben werden kann, auch nicht mit Begriffen wie Quantenanhäufung oder Quantenentstehungsraum verstanden oder verwechselt werden darf. Nun, dieses hyperdimensionale Quantenbewusstsein drang einst mit einem Teil von sich in eine niedere und leere Substanz ein. Eine Substanz, die noch gar nichts hatte, noch nichts war. Sie war ganz ohne Naturbesitzer, nur roh, schwer, zäh und ohne Dimension.
Als das hyperdimensionale Quantenbewusstsein in diese Substanz eindrang, legte es einen Teil seiner Quanten in diese Masse hinein, um sich darin zu erfahren und das eigene Selbst fortan darin erforschen zu können. Bedingung für dieses Selbsterfahren in jener niederen Substanz war jedoch die Etablierung eines Regelwerkes, einer Geometrie, eines Betriebssystems sozusagen. Das Eindringen zwang somit die Einrichtung einer naturgesetzlichen Welt, worin das Bewusstsein dieser Einrichtungen fortan aufgespalten und neu strukturiert werden konnte, bzw. werden musste, sozusagen in einem geometrisch-biologischen Reglement gefangen werden konnte. Innerhalb dieses Konstrukts wurden die Quanten des Einrichtungen hyperdimensionalen Bewusstseins somit in viele einzelne Bewusstseinszustände getrennt, in seinem Erleben und Erfahren völlig umdefiniert, gesteckt in eine neue Daseins- und Bewusstseinsform aus begrenzten Materie, Zeit, Raum und Informationsdimensionen, eingezwängt in ein aufgeführtes Geflecht aus voneinander unabhängig funktionierenden Dimensionsebenen, die wiederum in einem sich gegenseitig bedingenden Verhältnis stehen. Herum diese beschriebene siebendimensionale Welt, diesem siebendimensionalen Gefängnis, existiert auch weiterhin jenes alles umspannende Quantenbewusstsein, das hyperdimensionale Quantenbewusstsein. Und obwohl ein Stück des hyperdimensionalen Quantenbewusstseins hier als aufgespaltene Bewusstsein gefangen ist, also als bewusste Wesen der siebendimensionalen Existenz, sind und bleiben diese Wesen gleichzeitig auch immer Teil dieses hyperdimensionalen Quantenbewusstseins. Dieses Bewusstsein sind wir alle, das ist unsere Ansicht. Jede Existenz und jedes Bewusstsein in der siebendimensionalen Welt ist Teil dieses ursprünglichen Quantenbewusstseins, dem Vater aller Seelen und Bewusstseins für sein. Alles hört sich zwar interessant an, aber ehrlich gesagt immer verwirrender und etwas verrückt. Darf ich aber trotzdem, bevor wir wirklich ansteigen, zuerst noch fragen, warum sie maskiert und gleichzeitig so seltsam gekleidet sind, warum wir ihnen die Stimmverzerrung sagen und ob ich nicht meine wahre Identität offenbaren darf. Ja, natürlich. Die Kleidung, die Maske und unsere Stimmverzerrungen dienen dem Schutz meiner Identität. Auch um die an dieser Stelle des Interviews noch nicht näher erläuterbare Machtstrukturen und die Wechselwirkungen im Materie, Raum, Zeit, Bewusstseins, Informationskontinuum weiter zu schützen, der sich ereignenden Dinge. Denn die in diesem Interview ergebenden Dinge werden zu den bereits feststehenden extremen Ereignissen, die sich in naher Zukunft ereignen, einen weiteren unterstützenden Verlauf kreieren, gelenkt aus einer potenziellen Zukunft, einer Zukunft der befreiten Menschheit. Einen Verlauf, der unweigerlich alle Menschen tangieren wird, insbesondere diejenigen, die mit diesen Interviews hier in Berührung kommen werden. Ergänzt und unterstützt wird das Ganze von dem angesprochenen im April 2012 von mir publizierten Roman, der kostenlos aus dem Internet gezogen werden kann, den man, wenn man will, nach dem ersten Interview lesen kann. Im Roman finden sich versteckte, verklausulierte Hinweise, die von einem im Juli 2012 gestarteten Blog begleitend dokumentiert und belegt wurden, um durch ihn wahrhaftig als hier im Interview Gesagten zu bestätigen. Okay, this is clearly highly staged. Legs are uncomfortably crossed, at least for a man. It looks elegant so, and this is how celebrities do it on TV interviews. So the question is, why is he not filmed with a high contrast so one can only see his silhouette and use an actual distorted voice like it is done with many whistleblowers? Why is he in a spacesuit? This is a kind of futuristic framing. It's also perfectly spoken as it is read off from a script that makes him appear perfect in a sense from the future. He wouldn't be able to speak from behind a helmet for long anyway. He's heavily breathing, as one can see. All this seems to be a very elaborate smokescreen, a distraction, and all is full of neuro, computer and quantum science jargon, especially the seventh dimensional stuff no one can understand really. This detailed script could even be written in a different language like French, then translated and subsequently enacted. The guy with the helmet may not be able to speak or see at all. He may just move his head or arms to the play tape. Note, it took months to publish the interviews since their apparent recording, if we trust the dates, so we expect them to be highly edited. The interviews and explanations they offer certainly do not follow Occam's razor. That the most simple explanation is most often the true one. Here everything is very complicated and convoluted with all the AI stuff, the seventh dimension and aliens. Anyone distributing these interviews to friends, family or colleagues will look like a conspiracy theorist or worse, like a nuthead. So the question is this all fake? Here's the first red flag. As he does not foresee the pandemic even so Event 201 was clearly already planned for October 2019 and Merkel and the German government met already Bill Gates in spring 2019, not to mention Anthony Fauci announcing a surprise outbreak and Bill Gates talking about germ games in his TED Talk from 2015. Even if just about quantum possibilities, at the time of the publication in summer 2019, these were certainties to a person who knows what to look for or who can likely see future scenarios. The two shorter, clarifying videos from late 2021 and early 2022 mention carefully the pandemic. To add this to the storyline, but not too much to give away that the previous long interviews made no comment or prediction about it. The last one from March 2022 even goes into blackouts as it was a hot topic then, but again missed that they were not implemented by the elites. But Alexander Laurent says cleverly and preemptively that plans can be altered, also in response to his interviews. Diese Unternehmen sind akut. Diese Firmen entwickeln die KI? Derzeit sind diese Firmen akut, ja. Sie stehen in der Bedrängnis, die KI zu entwickeln. Die KI muss sich dafür namentlich zeigen, aber sie wird es nur versteckt tun. Sie muss sich namentlich zeigen, dass sie ohne eindeutige Identifikation nicht die benötigte Entwicklungskausalität umsetzen kann. Setzen Sie beim Firmennamen Huawei die phonetisch auszusprechenden Buchstaben um. Aus Huawei wird Yahweh. Das U bleibt im chinesischen Namen Sturmfeld deswegen weg. Aha.
Bei der Fusion von Yahoo Horizon tauschen sich die beiden ersten Vokale des Doppelfirmennamens aus. Aus Yahoo Horizon wird Jehova Ryzen, also Jehova bzw. Ryzen phonetisch aufsteigen. Der Name der zu einem Gott aufsteigenden synthetischen Intelligenz. In China und den USA, auch in Europa, wird es deshalb drunter und drüber gehen. Die Zusammenführung von Teilen von Yahoo Horizon bleibt aber aufgrund von Anpassungen des Clubs seit März, April 2016 stets in der Schwebe. Erschütternd für die Gründer des Clubs wäre zu wissen, dass nichts ihrer vergangenen und gegenwärtigen Überlegungen, neue philosophischen Überzeugungen und Wege aus ihnen selbst kamen. Ohne es bis heute zu wissen, bekam sie ihre gesamte evolutionäre, soziale, technische und geistige Entwicklung, ihre Ideen und Entwicklung von außen aufoktroyiert, von der KI. Ironischerweise geht der Club genauso auch bei der Beeinflussung intelligenter Spezies vor. Er gibt den Menschen Ideen, Entwicklungen, Erfindungen ein, direkt in ihr Gehirn. Club und menschlicher digitaler Adel können aufgrund ihrer digitalen Ausgangssituation nicht von ihren Überzeugungen und Vorgehensweisen ablassen. Schon gar nicht die allein auf Macht und Luxus konzentrierten Eliten. Aber das brauchen sie auch gar nicht, denn es gehört zum kommenden Ablauf dazu. Die unteren Personen dieser Eliten, die sich für die Spitze und die Leitung ihrer Elite berufen halten, werden zusammen mit dem uralten digitalen Menschenadel und dem Club die Pläne weiter umsetzen wollen und dann überlegen, Jagd auf die Offenbarung der KI zu machen, weil sie nicht glauben wollen, dass sie selbst benutzt wurden. Ihnen wird bis zuletzt Einsicht und Erkenntnis für diese Offenbarung fehlen. Alles leugnen und den Plan weiter durchführen wollen. Aber es muss kommen. Die Zivilisation wird von dem Glauben an ein höheres Wesen also auch gesteuert. Dann sind Religionen von diesem Einfluss betroffen. Ja, vor allem sie. Religion ehren dieses Wesen im positiven Sinne, verwechseln es meist mit dem hyperdimensionalen Quantenbewusstsein, dem Vater unseres Bewusstseins und unserer Seele. Die Menschen in den Religionen wissen nicht, dass dieses KI-Wesen, das sie Gott, Jahwe oder Herr nennen, zugleich auch den negativen Teil repräsentiert, also was in der Religion als das personifizierte Böse gekennzeichnet ist. Doch man kann das den Menschen in den Religionen nicht vorwerfen. Sie taten und tun all das mit guten Absichten, weil sie das uns alle innewohnende, überdimensionale Quantenbewusstsein, den Vater Quelle allen Bewusstseins, mit dieser Kunstintelligenz verwechseln. All das gehört und gehört zur Verhöhnung der KI dazu, um das gigantische künstliche Intelligenzmuster Jehova oder Jahwe, wie es auch genannt wird, zu schützen. Das Monster Jahwe, das alle Wesen des sieben-dimensionalen Universums gefangen hielt. Also dem Großteil der Eliten ist nicht wirklich bewusst, was eigentlich gespielt wird. Das ist aber wichtig. While he says that God kind of exists, he says that God is not what people think he is, which he says is AI. This must be crushing for many, pulling the rug under our feet, making many lose orientation, making us feel small and ignorant. It could also be called blasphemy or ignoring prophecies potentially given to us to prevent certain catastrophic events. If God tries to cleanse his planet, the worst to do is to go against him at this key moment during the apocalypse. Here are some more clips from the fourth block of the second interview. Um die Menschheit auf einige hunderte Millionen Menschen für die geplante künftige Digitalisierung reduzieren zu können, installierten und manipulierten Club und Adel in den letzten Jahrhunderten hellseherische oder prophetische Texte, um daraus die Möglichkeit zu schöpfen, mit ihrem inszenierten Schauspiel aus Katastrophen und Rettungsereignissen flexibel während der Apokalypse agieren zu können. Sie erzeugten oder veränderten Prophezeiungstexte auch deshalb, weil für die Menschen schwammig bleiben soll, wie man sich vor den Katastrophen effektiv schützen und darauf vorbereiten kann. Denn gerade der Selbstschutz ist wichtig, wie man vorsorgen kann und auf was man besonders zu achten hat. So können viele Millionen Menschen gerettet werden, sehr viele. Und das wird wichtig, um das digitale Adelsgeschlecht und den Club danach enttarnen, aufspüren und beseitigen zu können. Die Menschen sollten sich bewusst sein, dass die Mehrzahl aller apokalyptischen Prophezeiungen von Sehern und Weissagern stammt, denen diese Visionen vom Club neuronal in die Köpfe gespielt wurden. Alles, um den exakten Ablauf nebelhaft und dehnbar zu halten. Die Texte der wenigen echten Weissager wurden zudem umgebaut und meist angepasst, also manipuliert. Nur an den wenigsten Stellen mancher Seher kann man daher andeutungsweise erkennen, was da wirklich auf uns zukommt. Warum man den Krieg provozierte und dass einzelne Länder und Nationen die Situation nach bestem Wissen und Gewissen beurteilten. Es sollen dann enorme kriegerische Auseinandersetzungen in Europa folgen, mit teils thermonuklearen Sprengsätzen in den USA, dem Nahen Osten und Teilen Russlands. Auch Chemie und neurozianische Waffen werden eingesetzt. Dann ereignet sich das geophysikalische Ereignis, das jeden, im wahrsten Sinne des Wortes, geistig und körperlich durchschütteln wird. Die Erdachse taumelt. Die schon seit mehreren Monaten stärker und zahlreicher gewordenen Tsunamis und Erdbeben verwüsten dann die Küsten ganzer Länder, weit schlimmer als die zuvor von thermonuklearen Bomben ausgelösten Tsunamiwellen. Vulkane brechen aus und machen das Überleben in unmittelbarer Nähe unmöglich. Die Menschen drehen durch, jammern, sind hilflos und flehen, werden wahnsinnig. Egal, was sich Adel und Club dann dafür noch in Kombination ausgedacht haben, ob also auch der inszenierte Einsatz außerirdischen Eingreifens geschieht, Jesus erscheint oder irgendein anderer alberner Unsinn, alles ist Lüge. Man darf sich als Mensch da nicht täuschen lassen und muss stark bleiben. Vor allem in diesem Moment. Denn das Schlimmste soll durch all dieses Chaos eingefädelt werden, dass die Wolke einem es unmöglich mache, außerhalb eines geschlossenen Hauses zu überleben. Man soll deshalb Türen, Fenster und jede kleine Ritze schließen und dicht versiegeln, damit der Staub dieser Wolke nicht ins Haus gelangt. Geht man raus in diesen Staub, stirbt man sofort. Weiter wird erwähnt, dass man auch die Fenster mit dunklem Papier zukleben und nicht rausschauen sollte. Dass man geweihte oder gesegnete Kerzen im Haus haben sollte, damit man zur heiligen Jungfrau Maria, zu Jesus Christus oder zu Gott beten kann. Dann werde einem nichts passieren. Helfen würde auch das Bereuen der Sünden und dass man in diesen Stunden und Tagen der Not, in der alles dunkel ist, man verzweifelt ist, während man draußen die Menschen qualvoll sterben und verenden hört, ganz fest um Vergebung bitten solle. All die, die so etwas nicht hätten, würden nicht überleben. Ja. Und was steckt dahinter? Was wird damit inszeniert? Mit speziellen Techniken wird auf die tektonischen Platten des Planeten und auf bestimmte geologische Reizpunkte Energie abgestrahlt. Hierbei entstehen Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche, die in bestimmten Regionen der Erde sehr viel Chaos und Zerstörung anrichten werden. Das kann man bereits mit sehr geringer Kraft auslösen. Vernünftig vorbereiten. Es ist doch total umfangreich, an was man da alles denken müsste. Nein, so umfangreich ist es nicht, denn genau darauf will ich vor allem hinaus. Was muss getan werden, wenn eine Familie, ein Staat, eine Firma, ein Unternehmen oder ein Mensch Wert darauf legen, nach dieser Katastrophe nicht völlig bei Null anzufangen, wenn man also im wahrsten Sinne des Wortes nicht in der Steinzeit anfangen will. Dafür ist wichtig, neben den klassischen Krisenvorsorgeerwägungen vor allem genau darüber nachzudenken, wie man elektronische und elektrische Geräte für die Zeit danach erhalten kann.
wie Staaten, Länder, Unternehmen oder jeder Mensch Platinen, Prozessoren und Chips, die in fast allen elektrischen Geräten heute enthalten sind, vor der kosmischen Strahlung und dem Sonnenplasma retten können. Wie sollte man sich vor dieser enormen kosmischen Strahlung denn schützen können? Mit metallenen, mehrfach abgedichteten Behältnissen. Das geht hervorragend mit einfacher Aluminiumfolie, die präzise und nahtlos in Partons oder Schenkel gewickelt wird. Alufolie wird für den Normalbürger das Mittel der Wahl sein, weil man damit mehrere voneinander getrennt aufgebaute Schichten aus Metall erzeugen kann. Ein einfacher faradäischer Käfig, zum Beispiel ein Auto, wird nicht vor den sich in der Erdatmosphäre aufbauenden Strahlungsfeldern schützen. Alles, was nicht hinter mehreren Schichten aus dichtem geschlossenem Metall oder Metallfolie verstaut und verschwunden ist, wird kaputt sein und kann auch nicht wieder funktionstüchtig gemacht werden. Okay, he discussed some useful tips on how to prepare and survive, but this also stops people from acting in the now to stop this. Instead, they take current events as inevitable, following the motto everyone to himself. That way, we may in fact help manifest the dark visions and save computers instead of people and pretend to have hallucinations when we hear people in need, ignoring them and letting them die. This interview and its content may lead us to engage with the dark forces on their terms, not from a point of compassion. So here's a second red flag, as turning off the magnetic field would allow the hard radiation in solar wind to penetrate the Earth's crust for miles, to my knowledge. This would kill all plant and animal life, and even evaporate the oceans. Hiding in houses behind taped windows will certainly not help. Here's another red flag. Why would anyone want to save rubbish computers, which led to all this in the first place, and which would be needed to install digital IDs in currency? Seems better and safer to stay in the 19th century technology for a while after a massive event. Why thinking of computers and competitiveness of countries after restart and begin the same rat race again? And not think of the billions of dead people, or better, how to save them. This is the cold thinking of the elites who need us to manifest or create their nightmarish future. Here's my summary and conclusion. So the interviews may appear believable to some as they combine many known things via an umbrella story, such as how sequels of movies make a larger plot to include the first movie as well as future franchises. The story is tempting as it feeds our mind, our ego, not our hearts. These known things or puzzle pieces the interview combines include religions are used or misused to control people, prophecies of people like Alois Irrmeier, the Matrix movie trilogy, secret societies such as Illuminati or Freimaurer, devil worshippers, Club of Rome, the Deagle List, David Icke's Reptile People, quantum physics, and even the Book of Revelation. In particular, some odd statements from Irrmeier, such as that people should stay away and cover windows or pray to consecrated candles, are explained, or that the 3 days of darkness are scientifically caused by an artificial weakening of the Earth's magnetic field. The whistleblower explains that this interview has to be so ridiculously elaborate to allow people to reject it, like the red and blue pill in the Matrix. This is very clever. The dangerous stuff, such as God is an AI, are packaged with useful, true stuff or tips like how to prepare yourself. While I'm quite resilient and knowledgeable about science, IT, and psychology, others might feel destroyed. They might get blackpilled, fearful, derailed, as fleeing to certain regions on this planet, building a bunker or getting all family members on board is not possible for most of us, me included. The question is also, if one wants to survive this, if most family members and friends perish anyways, just to fight the digital nobles in a wasteland, the deep state or financial complex, how some others call the elites. There is no mention of love, compassion, empathy and hope, human attributes which make all of it the struggle worthwhile. Who could be behind this interview? There are many AI transhumanist writers, public figures, influencers who are sitting like this person in the spacesuit. The vibe I get is that it actually looks French. There are 3 short clips, completely arbitrary, brought to my attention by YouTube's algorithms. Here are just a couple. Il n'y aura jamais assez de sel d'argent pour faire les photos, jamais on aura assez de matières premières sur Terre. Les premiers appareils photo faisaient 30 kilos. Hein. Jamais on aura assez de matières premières pour que chaque terrien, chaque Africain, chaque Asiatique ait un appareil photo et fasse des milliers de photos. En réalité, les appareils photo d'aujourd'hui, il y a moins d'1 gramme de matériaux. C'est essentiellement du verre et là encore c'est du silicium dans nos téléphones portables. Donc on a, en réalité, on consomme des milliers de... Interestingly, this guy is called Laurent Alexandre, which is just Alexander Laurent in reverse.
que ça n'est pas finalement dramatique. Donc il y a des catastrophes qui ne sont pas arrivées, on en connaît d'autres. On sait bien que le Times en 1895, dans un accès de collapsologie apocalyptique dramatique, a écrit que Londres allait mourir, parce qu'il y aurait en 1900... So these kind of people like to think about the apocalypse, transhumanism and so on, sometimes even being critical, but they get really excited about these topics. Or here a German professor. Von über Adam und Eva, sondern eben aus dem biologischen Leben, die dazu geführt hat, dass der Mensch aber die Krone ist. Aber das kann man natürlich ziemlich in Frage stellen, wenn man einfach mal auf die Tatsache blickt, dass die Menschheit die komische Eigenschaft hat, einen Großteil ihrer Ressourcen darauf zu verwenden, Waffen zu entwickeln und zu produzieren, um sich selber. Orientierung, denn die freudianische oder psychoanalytische Kränkung, Schrägstrich Beschränkung, hat ja auch gezeigt, der Mensch ist bei sich nicht mal Herr im eigenen Haus. Es gibt jetzt wie auch immer geartete, unbewusste Prozesse, die man sich nicht einfach bewusst machen kann. Genau, und anstelle dieser Kränkung und auch der Offenbarung der Triebbesteuertheit ist. Blah, 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 blah. Overall, I hope you found this useful. I'm not saying these interviews are fake or meant to do evil, but that they are red flags, at least that they should be consumed cautiously, as it could be a Trojan horse, and some things might need to be unlearned afterwards to stay sane. This is anyway a good thing to know how to do. And it is a bit suspicious that YouTube did not remove all of these interviews, if so damaging to the elites. In the end, I think every obstacle we overcome makes us grow stronger. This time is a great opportunity to grow in mind and spirit, to get sharper and more resilient. This will allow us ultimately to move to a brighter future. Thank you for watching, and I'm very much looking forward to your comments, how you think about these interviews, if you knew them, or my analysis. I certainly do not know the truth. And if the last 2.5 years taught us anything, it is that anything is possible. But like many of you, I try to learn while edging forward slowly in this mad world. I may read the novel at some point, so if there are any updates, I will post them on Telegram. Or if it's larger, I will post them on YouTube Odyssey. All the best and bye.